Rasya me. Shri Bhagavanu Vacha Anta te katayishyami Divyāhyātma vibhūtayah Pradhanyatah kuru shreshta Nastyanto vistarasya me. Yes, please go to the Bhagavad Gita 10:19. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ബാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഭാവാർത്ഥം: കൃഷ്ണന്റെയും അവിടുത്തെ വിഭൂതികളുടെയും മഹത്വം അമേയമാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കൃഷ്ണനെ സമഗ്രഭാവത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദശയിലോ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തോ കൃഷ്ണനെ തികച്ചും അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന ധാരണയോടല്ല ഭക്തന്മാർ അതിനായി ശ്രമിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെ അമൃതം പോലെ ആസ്വാദികമായതുകൊണ്ടാണ് ആ കഥാശ്രവണം അവരെ ആനന്ദഭരിതരാക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളിൽ നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ അത് കേൾക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികൾ ഒട്ടാകെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വിവിധ ശക്തികളുടെ പ്രാധാന്യമേറിയ ആവിഷ്കരണങ്ങളെ മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭഗവത് ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതേ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നത്. അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമരകോശത്തിൽ വിഭൂതിക്ക് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്ന് അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾക്കോ വിശ്വദേവതാവാദികൾക്കോ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനോ അവിടുത്തെ ദിവ്യശക്തികളുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ സാധ്യമല്ല. ആ ദിവ്യശക്തികൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചിലതാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിയെ ഭാഗികമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now Krishna is describing what can be directly perceived with a common man. This part of his variegated energy is described in this way. It's very interesting, but not on the principle that they'll be able to understand Krishna fully at any specific time. The very topics of Krishna are so relishable that they appear to the devotees as nectar. Thus the devotees enjoy them. In discussing Krishna's opulences and his diverse energies, a few devotees take transcendental pleasure. Therefore, they want to hear and discuss them. Interesting. So this particular chapter is so beautiful. You know, the speciality of this chapter is that Krishna repeats the word aham maximum number of times in this chapter. ഈ അധ്യായം വളരെ വിശിഷ്ടമായ അധ്യായമാണ്. അതിന് വളരെ മനോഹരമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ അഹം അഹം എന്ന വാക്ക്, ഞാൻ എന്ന വാക്ക് കൂടുതൽ തവണ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. I think some 40-50 times he has used this word. 40-50 വട്ടം ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ അഹം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. Aham Atma Gudakesha, Aham Adischa Madhyam Cha. It's like that, he keeps on going Aham Aham. When somebody says in this world, I did this, it's irritating, you know. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഞാനിത് ചെയ്തു എന്ന് ഒരാൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ തവണയും അഹം അഹം ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയും. And if somebody repeats, keep on repeating, I did this, then you irritated. We say we avoid that person. All the time saying, I so much ego. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഞാനിത് ചെയ്തു എന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ അവഗണിക്കും. കാരണം അത് നമുക്കൊരു വല്ലാത്ത അത്രയും ഈഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം, അഹംഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. So the word ego is very interesting. Ego means edging God out. അഹംഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷില് EGO എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്ജിങ് ഗോഡ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ പുറത്താക്കുക എന്നാണ്. Like everything that Krishna does, we say I did it, and so we want to remove Krishna from there, because if Krishna comes, then you will say aham. അപ്പം നമുക്ക്
എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് ഈഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്ജിങ് ഗോഡ് ഔട്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. For us to say aham, the beauty thing about aham, the unique thing about our ego, no, aham, is that only one person can say aham. If someone else comes and says aham, then he will also take part in the glorification. That we don't want. അഹം എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാല് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. വേറൊരാളും വന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം ഞാൻ ചെയ്തു എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത്. മറ്റൊരാളോട് നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. So this ego is ahankar, it's that aham karoti iti ahankar. So that aham, that is there in that. So what we do is that only I want all glorification, no one else should get the glorification. അഹങ്കാരോതി ഇത് അഹങ്കാരം എന്നാണ് എന്റെ ആർത്തി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രം എല്ലാവിധ പ്രശംസയും കിട്ടിയാൽ മതി, മറ്റാർക്കും വേണ്ട എന്നതാണ് ഈ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അർത്ഥം. But spiritual world is total opposite. Spiritual life is totally opposite. Instead of I saying I did it, I say Krishna's mercy, I did it, or they all did it and I am just an instrument. പക്ഷെ ഇത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരെ വിപരീതമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും മറ്റെല്ലാവരും കൂടി അത് ചെയ്തു, ഞാൻ അതിന്റെ വെറും ഉപകരണം മാത്രമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. And as long as we are in the aham mentality, we cannot cooperate or inspire others. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ഭാവം എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ആൾക്കാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. We have nice congregations like here, such beautiful congregations here. In all over the world, in our society, there is such nice beautiful congregation. Everybody has unique qualities. Our Shadbhuj Prabhu was there. Prabhuji was singing so nicely, very sweet. And the other day I heard Krishna Seva Prabhu, right? So Prabhu sang, I was from outside. I thought when I was coming from outside that GYC, we saw, no, we heard, I think you were singing there, and I didn't know that you were singing. From outside I thought maybe some Niranjan Maharaj or B.B. Govind Maharaj is singing, with all the harmonium, and somebody is coming there. So it was so sweet to hear. ലോകത്തിൽ പല പല നല്ല നല്ല കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാം ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഷഡ്ഭുജ പ്രഭു നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ടു. കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഞാൻ GVC കഴക്കൂട്ടത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ കൃഷ്ണസേവ പ്രഭു പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്നപ്പോ ആരാണ് പാടുന്നത്, നിരഞ്ജൻ മഹാരാജ് പാടുന്നത് ഞാൻ അതിശയിച്ചിരുന്നു. Everybody has talents, and somebody cooks so nicely, somebody preaches so nicely, somebody does deity worship so nicely. If the person who is managing everything says aham 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 says, then nobody will be standing there. They will all run away after some time. നമുക്ക് പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളാണുള്ളത്. ചിലർ നല്ലപോലെ ഭഗവാന് പാകം ചെയ്യും, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും. ചിലർ നല്ലപോലെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും, നല്ലപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനേക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അഹം അഹം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഇവരാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. A successful congregation or devotee community is that. Sorry, bro, you have something for that? Oh, battery. A successful congregation is that where the devotees inspire each other and appreciate each other's difficulty, and appreciate each other's the seva that they are doing, rather than putting themselves in the front. That's how a congregation will become strong, and it will build nicely in the service of Krishna. ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ വരുന്ന വ്യക്തികൾ പലതരം കഴിവുകളുണ്ട്. അവരെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും ആ ഒരു സമൂഹം നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരത്തില്ല. When Krishna says aham, it is actually he is the true ego. He is the one who is doing everything.
So there is no problem for him. Now if I sit here, it is because of 100% because of the mercy of my spiritual master. And all you Vaishnavas, if you had not decided to host this program, how will I come and sit here? If Krishna does not decide, that he does not decide, okay, let's give a chance for him to glorify or share something about me, about spiritual science. So, if he does not decide, how can I sit here? If you cannot decide, how can I sit here? That is the most important thing we should understand. So we are instruments. എനിക്ക് ഈ കാര്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് വരുന്നത് എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാരും എന്നെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റും? അനുവദിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? So we have to understand this very important point, that unless and until we all cooperate with each other, work in conjunction with each other, we cannot move forward in our devotional service. We can all move forward in devotional service only together, not alone. That is very important. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി അങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മികതയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. So this word cooperate is very interesting. ഈ പരസ്പര സഹകരണം എന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. Many years ago, we had a couple of devotees were there, and in our local area, one of the devotees was telling that, Prabhu, we are all not doing things together, we should cooperate. എനിക്കൊരു സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പ്രഭു, ഞങ്ങൾ ഒരു പരസ്പര സഹകരണത്തോടു കൂടിയല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So when I was wondering what is there about cooperation, how to, I spoke to my Guru Maharaj, and Maharaj asked, okay, what was going on? He said, I told him, Maharaj, this is what we discussed about something, and then Prabhuji was telling that we should cooperate. Then Maharaj gave a very interesting perception of cooperation. അപ്പം ഞാനിത് എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു, മഹാരാജിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാരാജ് എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാം ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ചെയ്യണം, അതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മഹാരാജിനോട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒത്തൊരുമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാരാജ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിവരിച്ചതാണ്. He said, the word cooperate you should understand. Just cooperate means you also operate, he also operates. Cooperate in English law and cooperative society. Somewhere or other he is always there in the picture. Cooperate എന്ന് വെച്ചാല് ഞാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും കൂടെ അതിൽ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട്. So but the problem is we want the other person to operate in the way I operate, or I want him to operate. That is where the problem comes. എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. So it is operation means they are operating and we should let them operate. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര സഹകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റൊരാള് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനെയും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ cooperation. The only thing that we can do is by inspiring them, encouraging them, and supporting them to go forward in whatever is their natural ability. We cannot bend them to do something else which they are not interested, they are not naturally interested in. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരാള് ഒരു രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക, അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക, അതിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ അവരെ അവരുടെ ഇതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് അവരെ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. If I ask them to bend according to my way, I want you to do only this, then that person's natural ability may be something else, and he will say, I don't want to do, but this is my authority and I cannot to change. Then his spiritual life gets into a turbulence. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അവരെ നമ്മുടെ വഴിയിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമായിരിക്കും. കാരണം ഇതെന്റെ അതോറിറ്റിയാണ്, ഇതിന്റെ നേതാവാണ്,
അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ വഴി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംഭവിക്കും. This is where Prabhupada used a very unique word which nobody else used in their literature. He has called it dovetailing. There is a beautiful word called dovetailing. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വളരെ നല്ലൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അധികം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വാക്കാണ്, dovetailing എന്ന് പറയുന്നത്. In carpentry there is this dovetail joint, they call it, and the dovetail means it will be like this, it will be like this it will be, and the piece but that which connects, it will have that exact fitting part. So it will be so strongly fit that it will not come out. You would have seen in the carpentry joints. This one? This one? Yeah, something like that. This piece will be like this, dove's tail will be like this, and then the hole will be like this. It will exactly go and fit in there. Dovetail എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു ഈ മരപ്പണി ചെയ്യുന്നവര് ഒരു ഭാഗം കുഴി ഉണ്ടായിരിക്കും, മറ്റു ഭാഗം അതിലേക്ക് വരും. അപ്പം അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും. This is where Prabhupada always use this word dovetailing. Dovetailing means fitting their service into the mainstream of Krishna's overall service. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡൗട്ടെയിലിംഗ് എന്ന് പ്രഭുപാദ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് നമ്മുടെ സേവനത്തെ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിലേക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. See, these two pieces, if you see, what is missing in the first piece is available in the second piece. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു immediately he took it. That's it's something like that, രണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. You can Google and find out. Dovetail you search, it will be there. ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ കാണില്ല, പക്ഷെ ആ ഭാഗം മറ്റ് ഇതിൽ കാണും. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ഡൗട്ടെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Suppose there is nobody to cook, and then you have somebody to cook, and he is naturally inclined to cooking. You put in the sea, there is nobody to cook, you go and cook there. So that is where this is. So you need, and you are putting this person there, then he finds it very happy to do it. Because we don't want to be a 10 plus 1 11 person in anyone. We want to make some distinction in our service should make some sense. Should have some meaning, right? That is what we all want. അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല, പക്ഷെ വേറൊരാൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ നല്ലപോലെ അറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം അത് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥവത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് ഡൗട്ടെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. So leaders are those who inspire others to take up service so that they gain more inspiration to do it as a service to Krishna, not as a service to, say, for themselves or for some their kith and kin, neighbors, whatever. യഥാർത്ഥ നേതാക്കള് മറ്റുള്ളവരെ ആ സേവനത്തിലേക്ക് വിളിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ആ സേവനത്തിന് വരുമ്പോൾ സേവനം ചെയ്യാൻ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാനിത് ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ജനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു നല്ലൊരു നേതാവിന്റെ കഴിവ്. And this cooperation is what Krishna likes very much. ഈ ഒരു കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര സഹകരണം എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ അർത്ഥം ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. And when we cooperate in service, like for example, you take Janmashtami service, how many services are there? There is unlimited seva, right? We do so much seva that we see where there is a need and we fit in there. Everybody goes and does only Abhishek, then who will take care of car parking, chapel stand? So many things are there, right? So, but those who take selflessly, let them do kirtan. They let others do the DT seva. I will take the chapel seva. I will take the car parking seva or prasadam distribution seva. They will not have time. They will not be even able to see the thing or be part of the Abhishek. But the services they do is because there is a need there. So they are going to fit in there. And Krishna will be so pleased the overall coordination and cooperation. And this is how we do a pleasing service to Krishna,
in a cooperative way. ജന്മാഷ്ടമിക്ക് ഒരുപാട് സേവനങ്ങളുണ്ട്. അതിന് എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര സേവനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില സേവനങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള സേവനം ഉണ്ടാവും, ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ചെപ്പലുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സേവനം ഉണ്ടാവും, ചില സ്ഥലത്ത് കാർ പാർക്കിങ്ങിന് അതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചില ഭക്തന്മാര് അവർക്ക് സ്വാർത്ഥത ചിന്തയില്ലാതെ അവർ അഭിഷേകത്തിന് അല്പം അവർക്ക് അതിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം കാണും. പക്ഷെ അവര് ആ ആഗ്രഹത്തെ മാറ്റിവെച്ച് അവര് എവിടെയാണ് ആവശ്യം അതിനു വേണ്ടി അവര് പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. And every time you see that, when we do such cooperative service, the mood, the friendly mood increases, and Krishna is more pleased that he gives more and more service opportunity. നമ്മൾ ഇതേപോലെ പരസ്പര സഹകരണത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ ആ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും വളരെയധികം വളരുകയും അത് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് പ്രതിഫലമായി നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. I heard there are some 4-5 centers in Trivandrum now. How many do we have? How many centers do we have here now? Pallichal, Taikad, now Karamana, one more. 10 congregation programs, not centers wise. Parasala, Karamana, Pallichal, Taikad, Katakada, Tripadapuram. 7-8 centers. Right? Trivandrum is much smaller compared to other big cities, and still you have so many centers. Means this is Krishna's reciprocation. Two more is coming. Yeah, Varkala. So all within this range, everywhere this is a symptom of Krishna being pleased and giving more service opportunity. ചെറിയൊരു നഗരമാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം. ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ 10ഓളം സെന്റേഴ്സുകളുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെ പ്രഭു പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ നഗരമല്ല, ചെറിയ നഗരമാണ്. ഇതിൽ കൂടി ഇത്രയും സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹമാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയും സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്നതാണ് അതിനെ കാണിക്കുന്നത്. See, now this is a cooperative service here. Every one of us are discussing Machitta Madhata Prana Bodha and third person. You're talking about Krishna. You're talking about Krishna together. We are Shravanam, Kirtanam, Smaranam, all of those things are happening. And this is a cooperative service. Now see, I am cooperating with you because you are all sitting eagerly to hear about Krishna. So I am trying my best to share whatever I know a little bit. And if I speak about myself, then you will all get up and run away. Luckily there is no rotten tomatoes and other things are not there. And I am cooperating with you and you are cooperating with me. That okay, when I am speaking, if 4 or 5 people again stand up and speak, then all of us it will become like a fish market. We say no, everybody is speaking, so it's like a fish market. You say right? So it's also not happening. So we are inherently cooperating with each other. നമ്മളും ഇതേപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന അതേപോലെ പരസ്പര സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ്. ഞാനും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളത് എന്നോട് എങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു സഹകരണത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക. So this cooperation word, we have to understand it nicely, that we let others operate. You don't stop their operation. You operate, but you let them, help them in their operation. That is why I also operate, you also operate. So both of us operate. Not that you stop and you come and you are in Maya, you are not operating like me. That doesn't work. ഈ കോപ്പറേഷൻ എന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാം, ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാം. രണ്ടുപേരും സേവനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ മായയിലാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യണം എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നതാണ് കോപ്പറേഷൻ. Sometimes the best way we can support others is by not disturbing them. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
So Krishna will inspire them if you don't interfere. So there is a nice, beautiful section in Bhagavatam where we decide so nicely that this cooperation leads to Krishna being so much pleased that he gives whatever benediction you want, I will give. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് ഈ ഒരു പരസ്പര സഹകരണത്തെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പരസ്പര സഹകരണത്തോടുകൂടി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനായി കൃഷ്ണൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് നൽകുന്നു. So Prabhu, if you can take 4.30.8, 4:38 in fourth canto, yes. I'll read this shloka and see the beautiful thing is two things here we have to understand. So 4-5 shlokas are there. I'll read the translation to the best of our ability as much as possible. Krishna says that when he is so pleased, he is saying, whatever benediction you want to take. See, how much we are hankering for Krishna to give us benediction. And if Krishna himself comes and tells whatever benediction you want to take, like he told to Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, like that, no? They all did services alone. They didn't have big group to do together. But there is one particular pastime where they did devotional service together without fighting with each other. So that made Krishna so pleased that he said, whatever varam you want, whatever benediction you want, you take, I will give you. To a group of people, and that is Prachetas. These Prachetas, they are the sons of Prachina Barhi. And this Prachina Barhi is busy doing his karmakand activities and Narad Muni is fixing him separately. That is separate area. Now this, he told all of you go and do tapas. See, this is what you call, he is not doing tapas, but he is telling his sons to do tapas, and he is doing karmakandi. But these Prachetas, they did tapas underwater together. They were doing cooperatively, all these 100 Prachetas, they were doing together. And at the end of it, first actually Lord Shiva appeared, and he gave them the mercy that, you will do your service successfully. Then they did their service as instructed by Shiva, Lord Shiva. Then Lord Krishna appeared in front of them, and he speaks a beautiful verse here. Sorry, Prabhu, I gave a long one for you to translate. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പ്രാചീന ബർഹി എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രജേതസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. 100 sons, yeah. 100 കുട്ടികളുണ്ട്. അതാണ് പ്രജേതാസ്. അപ്പം ഈ പ്രാചീന ബർഹി അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ. അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ മക്കളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതൊരു അതിശയകരമായ കാര്യമാണ്. എങ്കിലും ഈ മക്കളെല്ലാവരും പോയി നിരന്തരമായി തപസ് ചെയ്തു. അതെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി തപസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം ശിവഭഗവാൻ വരികയും ശിവഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അവരോട് ഈ സേവനം തുടർന്നു പോകാനും ആ സേവനം തുടർന്നു പോകാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകി. അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും തപസ് തുടർന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമായി. If you have your smartphones, you can read from English. You can take this shloka and go through the translation. Very beautiful. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗവതം ശ്ലോകമുണ്ട്. 4:38. You can repeat. Shri Bhagavan Uvacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Nripanandanaha Sauhardena Prathak Dharma Tushtoham Sauhrdena Vaha. See, this is very interesting. 2 times he used the word Sauharden. Can you read the translation, Prabhu, in Malayalam? വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരെ, നിങ്ങൾ ആയുള്ള സൗഹാർദ്ദപരമായ ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ സേവനമാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം. നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സൗഹൃദത്തിനും ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ആകയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേരുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടൊരു വരം ആവശ്യപ്പെടാം. See, now when we are mutually friendly with each other, have maintained mutual friendly relationship with each other. When we are mutually friendly with each other, no, what happens? Krishna is really pleased. Subhangi,
Where is he going? Oh, okay. You have to get up only if it is absolutely important. You should get up. Okay. That's okay. Don't worry. This is what is called cooperation. You are cooperating with all of us. Patiently cooperating. I know it is not possible for you to sit for a long time, but you have to cooperate with us for some time. Okay. Anyway, so this sloka is very important. That Krishna is so pleased when we do service with mutual friendship. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. കൃഷ്ണൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പരസ്പരപൂർവമായിട്ട് സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. See, it gives two things. One is he is already giving the blessing that all good fortune will be upon you. And others tell also we will be so pleased. But when Krishna, who is the source of all good fortune, when he tells, how much more pleasing it is. So already he is telling that all good fortune will come upon you. ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യമേ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കിട്ടട്ടെ. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്രോതസ്സായ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. And on top of it, he is telling, you ask any benediction from me. അതിന്റെ പുറമെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരവും കൂടെ ചോദിക്കും. Double bumper, double dhamaka, double bumper. So this is when he says, whatever varam you want, you take. Varadaraj, we say Krishna is the source of all varam. Vareshad apicha. We say in Damodara Ashtakam, what is that stanza? Told that you take whatever benediction you want from me. How much will be in relation? Krishna says, all my loan, you please finish it off. All glorification I want. I should live long. My husband will be very pleased with me. He should give whatever I want. He should give. My wife should cook everything that I want. She should be cooperating with me. It doesn't matter if I cooperate with her or not. It doesn't matter. But she should always cooperate with me. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചോദിക്കാം. എന്റെ ലോണെല്ലാം തീർക്കുക, ഹസ്ബൻഡും വൈഫും നല്ല സ്വഭാവം, നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കും. So many things comes to my mind, what to ask, what to ask. But we should learn from Prachetas what to actually ask when Krishna gives this kind of whatever benediction you want. This is the beauty of this. When Krishna is telling something, that is not the highlight. How the devotees reciprocate to that benediction, that is the real highlight. ഇതില് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിന്ത വരാം, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാം. പക്ഷെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പ്രചേതസ് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകുന്നതിന് ഒരു കുറവുമില്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നൽകി ബുദ്ധിപ്രധാനമായി അവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. Right, so now we should go to some slokas how they are responding to this benediction. Krishna is told you take up some benediction, so we are going to ask some benediction. It will give us nice idea of what benediction we should ask Krishna. നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ഭഗവാനിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Let's go to 4:30:30. Now the prayers, that's something, but they are coming to the part where they are asking some benediction. That varam that Krishna said, no, you please ask whatever benediction you want. Now they are asking some very interesting benediction. Asav eva varosmakam ईप्सितो जगतः पते प्रसन्नो भगवान् येषाम्
apavarga gurur gatihi. If you can read the translation. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ അങ്ങയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അങ്ങയുടെ പരമപദ പ്രാപ്തിയായതിനാൽ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ്. ഒപ്പം ഞങ്ങളാൽ അങ്ങും സംതൃപ്തരാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഒഴികെ ഞങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. This is the beautiful response to the benediction. What is a benediction, they ask? Can somebody heard Prabhu speaking in Malayalam? No? Can somebody? What did you understand from this? Loka? What is the real benediction that we should ask? Our real benediction is Krishna should be satisfied with us, pleased with us. That is all we want. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകണം. ഈ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. But there is a problem there. Krishna will not simply be pleased with us. അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ തൃപ്തനാകണം എന്നില്ല. So how will he be satisfied with us? അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകും? That is also given in this verse also. Because in this verse, what do they say? We are satisfied that your Lordship is the ultimate goal of our life. Krishna will be satisfied with us only when we are satisfied with ourselves. Whatever we have, trupti, santrupti. If I am always anchoring, I want this Krishna, I am not having this, I am not having this, Krishna will not be pleased with us. അതിന്റെ ഉത്തരം തന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അവര് അതിൽ പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തരാണ്. കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത തലത്തിലെത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നമ്മളിൽ സംതൃപ്തനാകുന്നത്. So our real benediction is Krishna must be pleased, satisfied, and for Krishna to be satisfied, we should be first of all satisfied with ourselves, whatever we got. Right? That is the first point. But അതിന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തനായി. Now there is one more problem here. We cannot be satisfied with whatever we have because so many desires are there. So many, there is no Krishna. There is no limit to Krishna, they say. അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു പ്രശ്നം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൃഷ്ണനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായാലേ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ മാത്രം സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും? അതാണ് പ്രശ്നം. So you have some question, Mataji? Okay. So now the thing is, we have, like Vaman Dev tells to Bali Maharaj in the 8th canto, he says, even if you give me all your ruling planets, still I will ask for everyone something more. No, Vaman Dev is telling to Bali Maharaj. Bali Maharaj tells, why are you asking only 3 steps of land? You can ask, you can take one entire thing you want, a continent also I can give you. But he says, no, if you give me one continent, I will look for all other remaining 6 continents also. So there is no limit to the senses. വാമനദേവ് ബലി മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് വാമനദേവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 3 അടി മണ്ണ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ബലി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് നീ 3 അടിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു? നിനക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ആഗ്രഹിച്ചുകൂടെ? അപ്പം വാമനദേവ് പറയാണ്, എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു പരിധിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ തൃപ്തനല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തും വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കും. നീ എനിക്കൊരു ഭൂഖണ്ഡം തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡവും ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ ആഗ്രഹത്തിന് പരിധിയുണ്ട്. എനിക്ക് 3 അടി മതി. അതാണ് വാമനദേവ്. So there is definitely this heart wants more, the dil mange more, they say, no? More and more it asks, which is true. But Krishna is so merciful that he doesn't want to change the quality of that heart. You want more and more and more. Krishna says, that more and more, where will you get it? The Prachetas say, where will you get more and maximum, more and more? Only Krishna. Krishna is unlimited. Our desires are unlimited.
So if you ask for Krishna as the benediction, then you don't need anything more. So if you get Krishna as the benediction, then you will be satisfied. And when you are satisfied, Krishna is satisfied, and the ultimate benediction is achieved. ഇതിലെ വളരെ രസകരമായുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ സംതൃപ്തി അടയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുക. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും അവിടെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തി കണ്ടെത്തും. അപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സംതൃപ്തനാവും. So we say, tell to Krishna, Krishna, other than you, we don't want anything else. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കൃഷ്ണനോട് പറയണം, കൃഷ്ണ അങ്ങല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. And that is our real benediction. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. And that is why in the next verse, they address Krishna as Ananta. Ananta Padmanabha we say, no? Like here Ananta word is used. Very nicely they address him as Ananta because he is unlimited. I want unlimited benediction and you are the unlimited and you are the only one who can give us unlimited benediction. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അനന്ത എന്ന വാക്കിന് ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അനന്ത എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിക്കലും പരിധിയില്ലാത്ത എണ്ണമറ്റത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണമറ്റതാണ്. പക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ എണ്ണമറ്റ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. So Prabhu, in this verse, you please read the second paragraph, 4:30-31. You read the second paragraph. First few lines you read. I will tell you where to stop. It's a very beautiful thing that Prabhupada says here. ഈ 31-ാം ശ്ലോകം 4:30. I will read the English and you please do the Malayalam. The Lord asked the Prachetas to pray for some benediction, and they said, "What kind of benediction should we pray for?" The Lord is unlimited, and there are unlimited benedictions. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രജേതസുകളോട് ചില വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞു, ഏതു തരത്തിലുള്ള വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? ഭഗവാൻ പരിമിതി ഇല്ലാത്തവനാണ്, പരിമിതി ഇല്ലാത്ത വരങ്ങളുമുണ്ട്. The purport is that if one must ask for benediction, he must ask for unlimited benediction. Prabhupada is so sweet. ഒരുവൻ വരം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പരിമിതി രഹിതമായ വരം ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് സാരം. Yeah. See, the word Tvat Parataha are very significant in this verse. The Supreme Personality of Godhead is Parataha Parat. The word Para means transcendental, beyond the material world. So this is, we want the highest benediction, ultimate unlimited benediction means only Krishna is our unlimited benediction because he is the only unlimited. So what Prabhupada says here is, don't shy from asking benediction. If you want to ask the maximum. What Prabhupada will say, if you want to go for hunting, go for rhinos, he says, no? Go for the maximum. And something at least will come. But so, like that, when Krishna has so much power to give so much benediction, why ask for some small thing? Give me one two-bedroom flat in near Pondicherry, or some job in Middle East. What nonsense is that? Krishna will say, for that you could have gone to my chotu-motu demigods. Why are you coming here for all this nonsense? I have unlimited capacity. Ask for unlimited. പ്രഭുപാദ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പരിമിതികളില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലൊരിക്കലും നാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളും ആ പരിമിതിയില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടാം. കാരണം ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തി അടയാൻ പറ്റൂ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു 2 മുറികളുള്ള ഫ്ലാറ്റ് പള്ളിച്ചിൽ വേണം, എനിക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു ജോലി വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ പറയാം, അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ദേവീദേവന്മാരോട് പോയി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പോലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പരിമിതിയില്ലാത്ത ആഗ്രഹം നമുക്കുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാനെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ കാര്യം. There is one more problem here. We cannot get Krishna just like that. Unlimited Krishna cannot be. Indra, Brahma and all could not capture Krishna. How are we? We cannot do that. ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്, അത്രയും അതീവ വലിയ ആളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രനും ബ്രഹ്മനും കൂടി ആ ഭഗവാനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റും? So in order to obtain unlimited Krishna, we should do unlimited devotional service.
അനന്തനായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അനന്തമായ ഭക്തിയുടെ സേവനവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. So, in order to do unlimited devotional service, we have to do unlimited chanting and hearing. നമുക്ക് അത്രയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം പരിമിതി ഇല്ലാത്ത നാമജപവും പരിമിതി ഇല്ലാത്ത സേവനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും. And that is the real benediction. See how the real benediction has changed from the beginning. Krishna's satisfaction, for that our satisfaction. In order to for us to be completely satisfied, we need Krishna, because we can't be satisfied with some small things, because unlimited desires we have. So we need unlimited Krishna to fulfill all the desires. But we cannot take Krishna just like that. We can get Krishna only when we do unlimited chanting and unlimited seva. Everything is unlimited. Then Krishna, unlimited Krishna will become limited. നമ്മളിത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമാണ്. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാകണം. എങ്കിലേ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ സന്തുഷ്ടരാകും. നമുക്ക് അതേസമയം ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരും? അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ അത് സംതൃപ്തനാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം, അനന്തമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അനന്തമായ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അനന്തമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യാം. യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നതാണ്. So now this last paragraph, this purport is very interesting. He explains it so nicely. As will be explained in the next verses, the Prachetas plan to ask the Lord for something that has no limit. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന പോലെ പ്രജേതസ് ഭഗവാനോട് പരിമിതി ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാൻ ആലോചിച്ചു. The Lord's pastimes, qualities, forms and names are all unlimited. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും യോഗ്യതകളും രൂപങ്ങളും നാമങ്ങൾ അപരിമേയങ്ങളാണ്. There is no limit to his name, form, pastimes, creation and paraphernalia. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ, സൃഷ്ടി, അനുസാരികൾ മുതലായവയ്ക്ക് യാതൊരു പരിമിതിയുമില്ല. The living entity cannot conceive of the unlimitedness of the unlimited. ജീവസത്തുകൾക്ക് പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്തവന്റെ പരിമിതി രാഹിത്യം ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. However, if the living entities are engaged in hearing about the unlimited potencies of the Supreme Lord, they are factually connected directly to the unlimited. പക്ഷേ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ജീവസത്തുകൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അപരിമിതങ്ങളായ ശക്തികളുടെ ശ്രവണത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും അവർക്ക് അപരിമേയനായ പ്രത്യക്ഷ ബന്ധത്തിലാണ്. Such understanding of the unlimited becomes unlimited by hearing and chanting. അപരിമേയനെ കുറിച്ചുള്ള അത്തരം ഗ്രാഹ്യങ്ങൾ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ അപരിമേയങ്ങളായി. This is the purport of the unlimited. Whole purport, how many times Prabhupada uses the word unlimited, 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 you know. So nice Prabhupada, who can give such loving purport to us? മനോഹരമായിട്ടാണ് ശ്രീ പ്രഭുവാന്റെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദനല്ലാതെ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും? So this next verse is so beautiful. For anything that you want, you have to go to the superstore. That is what is that? The superstore mall or whatever, you know. So our, there is everywhere they are going mall, you know. Our mall is Tirumal or Perumal. Our mall, we also have our mall. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ലുലു മാൾ അങ്ങനത്തെ മാളുകളിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പെരുമാൾ. Where they say Tirumal? In Tamil they say Tirumal. Tirumal they say. So next verse is beautiful. Why they are saying that you are unlimited? Like you will satisfy everything. Nice verse this is. Parijatenja salabde sarangonyanna sevate tadangrimulam asadya sakshat kim vranimahi. Now you read the translation. ഒരിക്കൽ പാരിജാത വൃക്ഷത്തെ സമീപിക്കുന്ന തേനീച്ച ആ വൃക്ഷത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നില്ല. കാരണം അതിന് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സമീപിക്കുകയും അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എന്ത് വരമാണ് ചോദിക്കുന്നത്? After asking all this varam, they are saying what further varam do you want? But still they have one more varam, beautiful varam. In order to do this is not enough. One more problem is there. We cannot sit alone and do this unlimited hearing and chanting. Can we do? We cannot. Alone I cannot sit and chant like Haridas Thakur. Very rare cases are there. We cannot do alone.
So they are asking for the highest benediction. Beyond this, they don't ask anything. It's the last benediction. Okay. ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ, എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വളരെ കുറച്ച് ഭക്തന്മാർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള. അപ്പം അതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടെ അവരെ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനുപരി അവർ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നു. The next verse tells what is that last benediction that has, and this is what we all hanker for. This we will repeat. Yavat te maya sprishta brahmama iha karma bihi tavat bhavat prasanganam sangasyanno bhave bhave. വിവർത്തനം. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ മൂലം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക്, ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് അലഞ്ഞു തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അങ്ങയുടെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരുമായി സഹവസിക്കാൻ കഴിയുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജന്മങ്ങൾ തോറും വിവിധ ശരീരങ്ങളിൽ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണമേ. Only in the association of devotees we can do unlimited seva, unlimited hearing and chanting. So this is the highest benediction. Always give us the association of devotees in the midst of whom we can do unlimited hearing and chanting. ഇതാണ് ഏറ്റവും യഥാർത്ഥ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട അനുഗ്രഹം. ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വേണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹം. So this is the sequence. We always ask for unlimited association of devotees so that I can do unlimited hearing and chanting, so that I can get unlimited Krishna as my varam, so that I will be completely satisfied, so that Krishna will be finally satisfied, and that is the highest benediction. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് തോന്നുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിരന്തരം നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലും നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് തൃപ്തി അടയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ തൃപ്തി അടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കൂ. So you got the message, no? How the whole thing. Many times you ask for association of devotees because we feel good factor, we call it. But it's not feel good was only for Krishna. Only Krishna should feel good. No, that is not the thing for my sense gratification. Many times we take devotee association for our own sense gratification. That should be avoided. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതെനിക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം തേടുന്നത് അത് ഭഗവാനെ തീർച്ചയായും സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കൂ. So then they are finally posing their benediction set of benediction verses with this verse, the verse number 34. Tulayama lave napi na swargam na punarbhavam Bhagavat sangi sangasya martyanam kim utashishah. വിവർത്തനം. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ സഹവാസം പോലും സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതായോ പരിപൂർണ മുക്തിയിൽ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതായോ താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും മരിക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആഗ്രഹം. जय ग्रंथ श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय गौतमानंदे. Any questions? Any reflections, realizations? സാക്ഷാത്കാരം പറയുന്നത് പറയാം. I have a question. Yes, sir. When some devotees, we have seen some devotees getting some material desires and leaving the association. Mm-hmm.
that time when we go and instruct, they are not interested in hearing also. Yes. So at that time, what we can do? എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഭക്തന്മാര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വരികയും അവർക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ പോയി നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവര് അത് നമ്മൾ കേൾക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Very nice question, Prabhu. One thing today morning also we were discussing that in the morning class we were discussing. Once I asked this question to my Guru, something similar question like this. I asked Maharaj that Maharaj, sometimes we see devotees don't come to the program regularly. They go away, they don't come, etc. What should we do at that time? So Maharaj said, if they don't come to the program, think that they are doing devotional service wherever they are. At least your mind will be clean. Otherwise, normally what I think, if they don't come to the program, I will think that they went to the movie, they have some bad association, they will not come. I'll start thinking all bad things about them. That won't work. Because even if they are in movie theater, whatever, they are in the movie theater and enjoying. We are without. Because he has not come to the program, he has gone there. This is sometimes when we, it's like the hear and say kind of a thing when it happens like this. On the other hand, genuinely, if they go to material thing also, one thing we can do is pray for them. Sincerely pray to Krishna for them. Many times prayers, almost always prayers for. That almost is depend. That almost condition we are putting is because it depends on the purity of our prayer. If the purity of our prayer is, really good, then Krishna will listen to our prayers and do whatever is the needful. But we should also understand one more thing, that every living entity has their own karma chakra, and we can only do so much to help them. So what should we do in such cases? Okay, not too much. ഇതേപോലെ ഞാനും മഹാരാജിനോട് ഇതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു. ചില ഭക്തന്മാര് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൊന്നും വരുന്നില്ല, ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും വരുന്നില്ല, അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ മഹാരാജ് വളരെ വലിയൊരു സാക്ഷാത്കാരം എനിക്ക് നൽകി. മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അവര് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വിചാരിക്കേണ്ടത് അവര് മറ്റെവിടെയും ഇരുന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് നീ തെറ്റായി വിചാരിച്ച് നിന്റെ മനസ്സിലൂടെ അത് വിഷമത്തിലോ അന്നിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരാള് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിന്റെ അടുത്തൂടെ നടക്കുന്നത് കാണുന്നു, ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് സിനിമ തിയേറ്ററിന്റെ അടുത്തൂടെ നടക്കുന്നു. ഭക്തി കളഞ്ഞ് ഭൗതികമായ ഇതിലേക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവർ തിരിച്ചു വരാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പരിശുദ്ധമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവർ തിരിച്ചു വരാൻ വിചാരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം, ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അവരുടേതായ കർമ്മചക്രങ്ങളുണ്ട്. അവര് നമ്മൾ അത്രയും ശുദ്ധരല്ല, നമുക്ക് അവരുടെ കർമ്മചക്രങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് അവര് ആ കർമ്മത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ പോവാം, നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും. Wow, you really took everything and then gave it. Thank you, Prabhu. I didn't realize that. Probably I thought I was only speaking to you. Anyway, so this shloka is very interesting from first to 5th chapter, verse number 19. Maharaj loved this verse very
Smaran Mukundangri Upaguhanam Punar Pihatumichen Narasagraho Janaha. You can do the translation in Malayalam, no problem. I read this. My dear Vyasa, even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somehow or other, he certainly does not undergo material existence like others, fruity workers, etc. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാസ, ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, കൃഷ്ണഭക്തന്മാര് ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയോ അവർ ചിലപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണു പോകാം. പക്ഷെ അവര് സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പോലെ ആവണമെന്നില്ല. Because a person who has once relished the taste of the lotus feet of the Lord remembering, because of the modes they are caught up and they are materially, they are externally, they are things. But we are only worried about soul. Eventually, that whatever that little taste, Mukudna Sevi, Anyavadanga Samsritim, it cannot get that same taste anywhere else, wherever it goes. You know, and because of that, they will be everywhere they will go, they will try, they will get disappointed, come back. And finally, one fine day, they will come. It may be in this lifetime or next lifetime, doesn't matter, but definitely they will come back. That is the purity and potency of devotional service. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പാതാരബന്ധങ്ങളുടെ വൃത്തി അവരുടെ വ്യക്തിക്ക് എവിടെ പോയാലും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ തൃപ്തി കിട്ടത്തില്ല. അവരുടെ പല പല സ്ഥലത്ത് പോയി അത് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും അവർക്ക് ആദ്യം കിട്ടില്ല.